ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോവേവ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഇമേജ് പാരാമീറ്റർ മെത്തേഡിൽ 3 ടോപ്പിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 2 ടോപ്പിക്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 2 സെക്ഷൻസ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഫിൽറ്റർ സെക്ഷനും ഡിറൈവ്ഡ് സെക്ഷനും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, സോ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി ദ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് അവർ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആൻഡ് derived section. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എന്താ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഫിൽറ്റർ സെക്ഷനും derived ഫിൽറ്റർ സെക്ഷൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ആണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്, ഡിസൈനിങ് വരുന്നത്. മോറോവർ അതിനകത്ത് ഒരു സെക്ഷനും കൂടി വരും, ബൈസെക്റ്റഡ് പൈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ലിസൺ, അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് 3 ടേംസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് അവർ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ സെക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ, constant K section, and section 1 is derived section, and the third one is our bisector new section, that will be bisector pi section. Okay, so നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാണ്. So listen, this is the designing of composite filter. സോ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്ററിൽ 3 ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് അവർ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ സെക്ഷൻ ബ്ലോക്ക്, and the second one is derived section block, and the third one is bisector pi section. ഓക്കെ ലിസൺ, ഞാനിവിടെ ഡിസൈനിങ് ടെക്നിക്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് we want to design these 3 blocks in whatever the filter, while it is low pass filter, high pass filter, or band pass filter, whatever be the filter, we want to design these 3 blocks. Okay, so first we are going to discuss the low pass filter. The first section block we are going to design in the first block, that is our constant K section filter, constant K section. So listen, we know നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ സെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഫോം ആണ്. ഓക്കെ, പൈ ഫോം ആസ് കമ്പയർ വിത്ത് പൈ ഫോം, ടി ഫോം ഈസ് സം മോർ സിമ്പിൾ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ടി ഫോം ആണ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസൈനിങ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ലിസൺ, കോൺസ്റ്റന്റ് കെ സെക്ഷനിൽ വി നോ ദിസ് ഈസ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ അല്ലേ, ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ്. സോ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ആർ ഇൻ പാരലൽ. Okay, so listen, here the constant K section is also having this inductor, 2 inductors are series and 1 capacitor is in parallel. So for the designing of any filter, we will get the value for the impedance and our cutoff frequency. ഓക്കെ, ഏതൊരു ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇംപെഡൻസും അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി തരും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ എ ഫിൽറ്റർ അല്ലേ. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വാല്യൂ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ എൽ ആൻഡ് സി. നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ, ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അവർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇംപെഡൻസ് Z0 and the cutoff frequency omega c. Okay, so we get the expression as L is equal to 2 into Z0 divided by omega c, and c is equal to 2 divided by omega 0 into Z0 into omega c. So by using these 2 expressions in terms of Z0 and omega c, we get the value for L and C. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എൽ ഇൻറ്റു സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഏത് നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇംപെഡൻസിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഹെൻസ് വി ഡിസൈൻ our constant K section. The next we want to design the next section is derived section. ഓക്കെ, സോ derived സെക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്.
ഓക്കെ. സോ എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻസും വരിക, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വാല്യൂസ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് നോക്കുക, ക്ലാസ് ഒന്ന് നോക്കുക. സോ അവിടെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ടി മോഡൽ ഫോർ ടി സെക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എം ഡിറൈവ്ഡ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എം ഡിറൈവ്ഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററുടെ ടി സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എം ഡിറൈവ്ഡ് ടി സെക്ഷൻ, എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു, നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂസും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരിക. Because we are discussing in the low pass filter in terms of T form. Okay, T form M derived T section the same inductors are in series and the capacitor and inductor combinations are in parallel. So we get the value from the അല്ലേ, അവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ എടുത്തത്. ഫ്രം ഹിയർ ദിയർ വിൽ ബി എ വാല്യൂ, ദർ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഡിറൈവ്ഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദിസ് വിൽ ബി എം is equal to root of 1 minus fc divided by f infinity the whole square. Here the fc is the cutoff frequency of our filter and f infinity the higher frequency of our filter. Okay, so that's we want to choose. By using this m value, we get the sharp cutoff for that specified filter. Okay, for the in the ideal case, okay, for in the ideal case, whatever be the filter, sometimes it will be low pass filter, high pass filter, band pass filter, whatever be the filter, in the ideal case we take in the value for m as 0.6. Okay, 0.6 is the value for m in ideal case. Okay, so in both two cases, the constant case section filter and m derived section filter section, we are using the value for capacitor and inductor C. Okay, but in the case of m derived T section, we multiply that capacitor and inductor value with our m factor. Okay, so that is the main difference between these two. Okay, in terms of expression, and moreover we want to design the third block. Okay, our third block is bisector pi matching. ഓക്കെ, സോ ഈ ബൈസെക്റ്റഡ് പൈ മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക പൈ മോഡലാണ്, അതായത് പൈ സെക്ഷനാണ്. എം ഡിറൈവ്ഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മളുള്ള എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെയും പൈ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ബൈസെക്റ്റഡ് പൈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലിസൺ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ്, കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതപ്പോൾ ആ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ തന്നെ എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പൈ സെക്ഷൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ പൈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ടി എഡ്ജിൽ വരും. ഓക്കെ, വേറൊരു പോർഷൻ, അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി എഡ്ജിൽ വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ സിംഗിൾ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ഹാഫാക്കി മാറ്റി ഓരോ സിംഗിൾ സെക്ഷനെയാണ് ബൈസെക്റ്റഡ് പൈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ, നമ്മൾ ഈ ഇൻഡക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഹാഫായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ എം എൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ ml/2 ആയി മാറും. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് കിട്ടുന്ന നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ്റെ വാല്യൂ ml/2 ആവും. സോ ദ സെയിം ചേഞ്ചസ് ഈസ് ഹാപ്പൻ ഹിയർ ടു. ഓക്കെ, എന്തായി ഇതിൻ്റെ ഹാഫായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇതെന്തായി മാറണം, ഹാഫായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇവിടെ ഹാഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഹാഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും, ഡബിൾ ആവുക ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരലൽ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും, ഡബിൾ ആവും. ഈ ഒരു സീരീസ് സെക്ഷനിലെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആവുന്ന സമയത്ത്, ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്നപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവും നോക്കാം. നമുക്ക് ബൈസെക്ഷൻ്റെ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ലിസൺ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ എം സെക്ഷനിൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിലെ പൈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ എത്തി അല്ലേ, മറ്റൊരു പോർഷൻ എന്താ ഇവിടെയാണ്. Listen, so what happened, our values or inductor ml/2 വരും, ഇവിടെ ml/2 വരും. ഇതെന്തായി ഹാഫായി മാറി. സോ whenever it is half, the parallel sectionലുള്ള ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും, should be doubled.
Okay, ഡബിൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും 1 മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2m ഇൻറ്റു എൽ ആയി മാറും. ഓക്കെ, കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കണം. So this is the three sections of our low pass filter. So by designing these three sections we can get the composite filter method. We get the low pass filter by using the composite filter method. Okay, composite filter method use ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. സെയിം വേ വി വാണ്ട് ടു ഡിസൈൻ അവർ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു പോവാം. ഓക്കെ, സെയിം വേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. So we know in our high pass filter the capacitors are always in a series and the inductor is in parallel. So in constant case section we get the constant case section. This is the T form of our constant case section. So from there we will get the value for L and C. So the L value will be equal to Z0 into 0.5 divided by omega C. Okay, and moreover the C value is equal to 1 by 2 Z0 omega C. Okay, so this is the expression for L and C in constant case section for the low pass filter. Okay, next we want to design next section, that is our M derived T section. Okay, but T section തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് in both in the case of low pass and high pass, because T section ആണ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. Okay, so the second block is our M derived T section. M derived T sectionലെ second block M derived എങ്ങനെയാണ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ വരാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡാണ്. സോ അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ ഒരു വാല്യൂ എങ്ങനെ ഹൈ പാസിന് വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഫോർ എം equal to root of 1 minus f infinity divided by fc the whole square. For f infinity is the frequency at high value, that means the infinity, and fc is the frequency cutoff frequency. Okay, for getting the sharp cutoff we want to design this value for m. Okay, for in the ideal case we are using the value for m is 0.6. By using 0.6 for em we get the ideal low high pass filter. Okay, so listen, ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. ബട്ട് എം ഡിറൈവ്ഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂസിൻ്റെ കൂടെ എം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so we design that first two section. Next we want to design the third section, that is our bisector pi matching. Okay, within this bisector pi matching same way നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്ത്. സോ നമ്മൾ ബൈസെക്ടർ പൈ മാച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും ഏതാടാ? നമ്മളെ എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ സെക്ഷനിലെ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പൈ സെക്ഷൻ നോക്കാം അല്ലേ? സോ സെയിം വേ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈസെക്ടർ പൈ സെക്ഷനാണ്. സോ ഇതെന്താ, നമ്മൾ ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ രണ്ടെണ്ണാവും അല്ലേ? സോ രണ്ടെണ്ണമായി പകുതിയാവും എന്നല്ല കൺസെപ്റ്റ്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഡബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ വേണം, ഈ ഒരു ഇവിടെ ഹാഫാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ വേണം, ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വേറൊരു കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ വേണം അല്ലേ? സോ ബട്ട് ഇത് ഹാഫാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ എന്താവും? ഡബിൾ ആവുക ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്താവും? ഡബിൾ ആവുക ചെയ്യുക. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബിൾ ആയാൽ ഓക്കെ ലിസൺ, ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പാരലൽ സെക്ഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ ഹാഫ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ എന്താവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. So listen, this is the bisector pi matching for in the case bisector pi matching section of our high pass filter. So listen, here we our bisector we bisected the pi section of our m derived low high pass filter. So the value for here the capacitor should be doubled. Okay, whenever this capacitor value doubled, the capacitor that we used in parallel will be half. In the samaya adu half ആയി മാറും. Okay, so its value will become 2 cm for the series capacitor, and our parallel capacitor value will become 2m divided by 1 minus m square into c. So this is the bisected
pi matching section of our high pass filter. സോ നമ്മൾ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത എന്താ, 3 ബ്ലോക്കാണ്. മെയിൻലി നമ്മൾ 3 ബ്ലോക്കാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു 3 ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, so this is the basic designing steps for composite low pass filter and composite high pass filter. So നമ്മൾ വേറെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സും ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, we are going to design the 2 section, that is our first constant K section and second M derived section, and third is our bisector pi matching section. Okay, so ലിസൺ, നമ്മളിത് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈനിങ്. അപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, നമ്മൾ വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഹൗ ഇറ്റ് കണക്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കാൻ പോകാം. ഓക്കെ, കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് whenever we are going to connect these sections, design sections, there will be having the 4 blocks. Okay, 4 blocks ഉണ്ട്. First section is matching section, and the second block is highest cutoff frequency block, and the third is sharp cutoff block, and the fourth is our matching section. Okay, so first we are going to discuss this matching section. What is matching section? So this matching section we are using the M value. Okay, here we are using our bisector pi matching section. Okay, here we know in each low pass filter or the bypass filter, whatever it is a low pass filter or high pass filter, we know in a bisector matching section we get the 2 sections. Okay, 2 sections നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദിസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദിസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് അവർ പൈ സെക്ഷൻ. നമ്മുടെ എം ഡിറൈവ്ഡ് പൈ സെക്ഷനിലെ ഹാഫ് സെക്ഷൻ എന്താണ്, ഹാഫ് സെക്ഷൻ 2 ഹാഫ് സെക്ഷനാണ് നമ്മളെ ബൈസെക്ടർ പൈ മാച്ചിങ്ങിലുള്ളത്. സോ അതിനകത്ത് ഒരു ഹാഫ് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാച്ചിങ് സെക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് മാച്ചിങ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ലിസൺ, നമുക്ക് ബൈസെക്ടർ പൈ മാച്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് 2 സെക്ഷൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ 2 സെക്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെ വയ്ക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെ വയ്ക്കും, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിങ് സെക്ഷനിൽ വയ്ക്കും. Okay, so listen, there will be 4 blocks. The first block is our matching section. That first matches input matching section will be it will be consist of the first half section of our M derived pi section. Okay, M derived pi sectionന്റെ ആദ്യത്തെ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈസെക്ടർ പൈ സെക്ഷനിലെ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നത്, മാച്ചിങ് സെക്ഷനിൽ വെക്കുന്നത്. Then next block is our constant K. That means our highest frequency cutoff. Highest frequency cutoff വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് K ഫിൽറ്ററാണ് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് K സെക്ഷൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് വെക്കേണ്ടത്. Okay, so അത് വെച്ചു, കോൺസ്റ്റന്റ് K സെക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് വെച്ചു for getting the highest frequency cutoff. Okay, then next third block is our M derived filter section. Okay, the third block is sharp cutoff section. Here we are using our M derived section. Okay, here we designed our M derived section. Okay, this M derived section that will be placed at our as our third block ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ എം ഡിറൈവ്ഡ് സെക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. And the last block is, that means our 4th block is again a matching section, because this again the matching section is all represent the bisector pi section second block. ഓക്കെ, ഈ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് നമ്മളിത് ഇൻപുട്ടിൽ വെച്ചു, ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്മളെവിടെ വയ്ക്കും, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്കായിട്ട് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, മീൻസ് ബൈസെക്ടർ പൈ സെക്ഷൻ്റെ 2 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഹാഫായിട്ട് നമ്മുടെ പൈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഹാഫായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്താണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ we are placing at the input, and the second section that will be used at the output section as our matching section. മാച്ചിങ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ 2 സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ we get the 4 block.
listen, within the fourth block of our composite filter, the first block is the matching section. That should be consist of the bisector pi matched first section, and next we'll be using the constant k section. We designed our constant k section, so that will be placed as our second block for getting the high frequency cutoff. And next, the third block will be taking the M derived filter section. So that we also designed. Okay, that designed M derived filter section that we placed as the third block of our composite filter before getting the sharp cutoff. And next, the fourth section, this will be also a matching section. That means our second portion of our bisector. The second portion of our bisector pi matching will be placed as our fourth block. Okay, this is the block of our composite filters. സോ മനസ്സിലായതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് വെച്ച് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ കണക്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ 4 ബ്ലോക്സ് വരുന്നത്, എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ, നമ്മളോട് ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുക്കണം, 0.6 വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എ പ്രോബ്ലം. Okay, so a low pass composite filter design. To design a low pass composite filter whose having the characteristic impedance is will be 75 ohm, and cutoff frequency is equal to 2 megahertz, and frequency high frequency is equal to 2.05 megahertz. Okay, so listen, by using these three values we want to design our composite low pass filter. By low pass filter by using the composite filter design. So let's discuss. First we want to design our constant case section. So from here we know the values for we know the expression for L and C by using the R and omega C. So here the R is our Z and omega C is, that means our cutoff frequency of C. Okay, so by using this expression, okay, we get the value for L and C. So just substituting the value for R and WC, and here R and WC from this within this equation we get the value for L and C. So the L value will become 11.94 microhenry and the C value will become 2.122 nanofarad. Okay, so hence we designed our constant case section, and next we are going to design our M derived section. Okay, so in the M derived section first we want to design the M value. So we know the expression for M value, root of 1 minus fc divided by f infinity the whole square. So the fc value we already get. Okay, the fc value and the f value, f infinity means here this is the f high value. Okay, this is our f infinity value and this is our cutoff value, frequency value. Okay, so just substituting the value in that equation we get the value for, okay, we get the value for M. So the M value will become 0.2195. It will be the constant, so it does not have any units. Okay, so next we want to design the in the M derived section, there will be we want to design these factors, because in the M derived section we know in our low pass filter the M derived section, in a M derived section we want to get the base value ml by 2 and the MC 1 minus m square by 4m into L. These values we need because when we are going to arrange the circuit, these values are placed there. Okay, so for that we calculate the ml by 2 and mc 1 minus mc square divided by 2 4m into L. So we get the expression as 1.310 microhenry, and for ml by 2 and mc we get the value is 465.8 picofarad, and the value for the expression 1 minus m square by 4m into L will be 12.94 microhenry. Okay, so
here we get in this section, the second section, we get the expressions for m and the other factors that will be used in our derived section. Okay, so the capacitor and the inductor value in our derived section. Okay, so next we are taking in bisector bisection, we always taking for matching section, for matching നമ്മൾ എപ്പോഴും ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ഷൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ മാച്ചിങ് പേർപ്പസിനാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ എം വാല്യൂ ഓൾവേസ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 0.6 എം വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ? ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വാല്യൂ? ഇതൊക്കെ വാല്യൂ. ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററുടെ കേസിൽ ML/2 ആണ് ഒരു വാല്യൂ, MC/2 ആണ് വേറൊരു വാല്യൂ, 1 - m²/2 m × L ആണ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വാല്യൂ. സോ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത്. ഹൈ പാസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ? So ML/2 value will become here we substitute the m value is 0.6 because bisection m value 0.6 ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഓക്കെ, 3.582 മൈക്രോഫാരഡ്. ഓക്കെ, സോ ML/2 എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 0.6 ആണ്, എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. എത്രയും 11.94 മൈക്രോഫാരഡ് ആണ്. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ. സോ വി ഗെറ്റ് 3.582 മൈക്രോഫാരഡ് ആൻഡ് MC value will become equal to 6.5 picofarad. And the expression 1 - m² divided by 4m into L value will become 6.368 microfarad. Okay, so these are the hence we designed our 3 block. ഓക്കെ, നമ്മൾ തന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ 3 ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി കണക്ഷൻ വേണം. ഓക്കെ, കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു, വി ആർ ഓൾവേസ് യൂസിങ് ദ 4 ബ്ലോക്ക്. The first section is our bisector bisection ഒരു ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ഷനിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ഡിസൈൻ അവർ first block for our bisected bisection. So we get the value അല്ലേ? ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു, നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് അവർ T സെക്ഷൻ അല്ലേ? ഇത് ഏത് T സെക്ഷൻ? കോൺസ്റ്റന്റ് K സെക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് K സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ബൈ യൂസിങ് ദീസ് വാല്യൂസ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ഹിയർ വി അപ്ലൈ അവർ T സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, T സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എം സെക്ഷനാണ്, എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് ആണ് അല്ലേ? ആ എം ഡിറൈവ്ഡ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എം ഡിറൈവ്ഡ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്തു, കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അവർ അഗെയിൻ അവർ ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ഷൻ അല്ലേ? ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ വി ഗെറ്റ് ദ composite filter. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡ് as compared with our M derived filter designing and our constant K section, ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് മെത്തേഡ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് വരുന്നത് 3 ബ്ലോക്കാണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡിസൈനിങ് ദാറ്റ് 3 ബ്ലോക്ക് വി വാണ്ട് ടു കണക്ട് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. സോ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ബൈസെക്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹാഫാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ വി ആർ കണക്റ്റഡ് ദ T സെക്ഷൻ.
Then we connected the empty rod section, and last we again connected the second half of our bisector pipe section. So this is for your composite filter design. Okay, so next class കാണാം. Okay, bye.